Hey everybody, this is Giancarlo Alino reporting for Sportskeeda MMA, and I'm happy to be joined by my guest today, who's going to be competing at Bellator 292, and he is going to be in this Grand Prix, this exciting Grand Prix that Bellator is doing. The lightweights are taking over now. He is Alexandr Shabliy. How you doing, Alexander? Good, thank you. Hi. Yeah, so the Bellator Lightweight Grand Prix coming up, a lot of excitement around this just because of what the other Grand Prix have provided for the promotion. How did this all come about for you? Like, who contacted you, and when did you find out that you would be fighting Musayev at this event? Я узнал об этом где-то в ноябре, наверное, прошлого года, о том, что будет Гран-при, и о том, что я, скорее всего, там приму участие. О том, что мой первый оппонент будет Тофик Мусаев, я об этом не знал. Я не знал полный состав участников. Я предполагал, кто там будет участвовать. Вот. Но финальный состав участников, конечно, говорит о том, что Гран-при будет одним, наверное, из самых интересных, которые были в Bellator в это время. Well, I learned about the tournament in November. Obviously, we didn't know anything about the opponents or who's going to be in the bracket. And then once everything came out and I got the details, all the lineup, then that's when I realized it's going to be one of the most serious tournaments out there. And yeah, I realized it's going to be a serious fireworks. And what did you make of the opponent here? Because Tofiq Musayev is another former champion and Ryzen, and he's coming Bellator, made a name for himself early in his debut. Was this a matchup you wanted? Because just looking at your social media, it looked like Patricky Pitbull was somebody you've been eyeing for a while there. Питбуля я вызывал, когда победил Брэндона Примуса. На тот момент Питбуль был чемпионом, и я хотел бой с ним. Но когда он уже перестал быть чемпионом, для меня интерес к этому бою пропал. Я узнал, что Тофик будет моим соперником в декабре месяце. Да, в декабре. И уже с декабря я начал готовиться к этому бою, выстраивать планы на этот бой. The reason I wanted to have a fight with Pitbull because he was a champion back at the time. But once he lost that, he became of no interest to me. When it comes to Tofiq, I learned that he's going to be my opponent. I learned that in December. And yeah, no, I think it's a great opponent, and accordingly, I'm preparing for that. That's great. And like just the Grand Prix, this whole format, do you prefer that? Just looking at the bracket and you know who's going to fight when and the dates, or would you, after this Grand Prix, would you be just opposed to maybe setting something up if you didn't get a fight that maybe you wanted? Like, let's say Pitbull were to come up short or McKee comes up short. Is there somebody that you targeted that you were hoping to be on this side of the bracket? Мне было бы интересно подраться с AJ McKee. Насколько я помню, когда он поднимался, первый бой его в 70 килограмм, когда он захотел подняться и заговорил об этом, я сразу же предложил свою кандидатуру менеджеру и также написал об этом в социальных сетях на странице Bellator о том, что готов с ним подраться. Вот. Yeah, I think AJ McKee would be a great opponent, regardless whether within this bracket or outside. Because when I knew that he went up to 70 kilos, I even put my name out there to my manager to say, hey, I would like to see this guy. So I think he would be a great opponent. I agree. It'd be a fun fight. And just now looking at this Grand Prix, that $1 million, I'm sure that's going to be motivation there. Whoever wins this Grand Prix, do you think that makes a strong case? Because there's always an ongoing debate with Bellator champions and UFC champions. Do you feel that you have made a strong case if you win this Grand Prix that you are the best 155-pounder in the world? Я думаю, что всегда, да, все верно, всегда можно говорить, что лучший чемпион там UFC, там второй номер это Bellator, третий номер еще кто-то. И мы никогда не узнаем, кто первый номер, пока эти бойцы не подерутся. Понимаешь? Понимаешь? Поэтому я думаю, что можно себя называть лучшим бойцом, но пока ты не проверишь себя против другого чемпиона, это не будет таким, и не будет такого смысла.
всегда было интересно бы посмотреть чемпиона Bellator против чемпиона UFC, да, это всегда интересно будет посмотреть. Но я думаю, что у людей, у фанатов не возникнет вопросов о том, что ты хуже чемпиона UFC, по крайней мере, если ты выиграешь эту восьмерку. Yeah, well, that's the reality of different leagues. You see, like you can be a champion on UFC, you can be champion on Bellator. Technically, until you do the matchup between the two champions to figure out who is the actual one, it's really hard to compare and say. Like there are great guys in UFC, and there are a bunch of great guys in Bellator. So it's really hard to compare. I think if somebody says that this guy, like let's say champion of Bellator in his weight class is number one, nobody should take it away. Like because again, we just sometimes don't have an option to compare between the leagues. But whoever is a champion, they put a lot of work in, and they deserve it no matter what. Когда я стану чемпионом, я бы с радостью побил бы там всех претендентов UFC и там чемпиона Bellator, но это пускай это будет не Ислам Махачев, потому что Ислам Махачева я знаю, мы общаемся, но пускай это будет кто-либо другой, и это будет всегда интересно смотреть, когда чемпион против чемпиона подерется. If I'm a champion of Bellator and there is an option to fight with champion of UFC, whoever's going to be, at the time, I think that's a great opportunity. Well, maybe except for Islam Makhachev because we have friends, I don't want to fight him. But whoever's going to be at that time, we can do that maybe. I appreciate that answer, and I agree with you. Like, I think it's great to see that, and just Bellator fighters. Like, I know you train there. Johnny Eblen was another one, finally getting respect too. Like yourself, it looks like you're finally getting the respect you deserve, and more fans are becoming more aware of you and the skills you bring forward. Do you think now with this Grand Prix, you're going to get more fans wanting to see that crossover fight between yourself and a UFC fighter? Я думаю, все идет к тому, что скоро такие бои будут, потому что у UFC не осталось громких боев, да, то есть у них мало громких боев. Людям постоянно всегда хочется что-то нового, что-то интересное. И я сам как болельщик, я бы с большим удовольствием посмотрел на эти бои. Спроси у любого человека, который следит за ММА, он бы с удовольствием посмотрел на эти бои. Я думаю, когда-то мы к этому придем, и хотелось бы, чтобы это было тогда, когда я еще буду на пике своей карьеры. I think that's actually where things are moving towards because UFC, they're also running out of spectacular fights. They're kind of moving around, shuffling the same thing. And now people would want to see the crossovers between, let's say, Bellator and UFC champions just to bring some exciting and new fights. So I just hope that happens while I'm still in my prime and I'm going to be able to participate in that. Вот Джонни Эблин сейчас стал чемпионом 84 килограмма, да. Ярослав Амосов 77 килограмм. Я уверен, что Ярослав выиграет Леона Эдвардса. На 100% я уверен, что он выиграет. На 100% я уверен, что Джонни Эблин выиграет Перейру. То есть для меня два чемпиона Bellator, которые однозначно победят чемпионов UFC. Ну вот я в этом уверен, как боец. Yeah, like there's a number of fighters that I think, like if you take the weight classes of UFC and Bellator, that some guys going to kick ass from UFC guys, like Johnny Ablin and Amosov. Like they have fights coming up, and I'm almost sure, like if you compare, they could definitely take out those UFC guys. I agree. It would be exciting for myself covering it, for fans. I think those would be a lot of fun matchups. And before we wrap up here, we try something different here at Sportskeeda. We want to give the fighters an opportunity to be the analysts of their own type of fights and knockouts from their career. And one of your knockouts that have been viral in recent years was the one you had against Miroslav Štrbák at Fight Night's Global 82 in 2017. So we're going to give you the floor here and talk about what you remember from that fight and that spectacular knockout. Да, я, в принципе, этот бой помню как вчера. Я все помню, как я попал. Я знал, что уже в бою я понимал, что я его нокаутирую. Просто это было дело времени, когда и в каком раунде. И когда я его нокаутировал, на самом деле я сильно испугался, потому что там был очень глухой нокаут. И не то, что испугался, я подумал о нем, как же ему теперь сейчас после этого нокаута восстанавливаться, сможет ли он вообще вернуться в спорт, потому что там был жесточайший такой глухой нокаут.
Но, тем не менее, этот парень вернулся в спорт и выступает, поэтому я думаю, что не так уж наш спорт и жесток, как кажется. I remember that fight just like yesterday. Somewhere at the beginning of the fight, along the fight, I realized that there was a good chance I'm going to knock him out. I just didn't know exactly how it's going to turn out. And then when it happened, it was very serious, tough, heavy knockout. And I kind of got scared for a second. Not scared, but I was like, oh man, this guy really going to have hard time recovering from this. And I hope he's going to be able to continue. I know that he fights now, that, you know, he back to fighting, but yeah, that was a tough one. Well, since he recovered, maybe our sport is not that dangerous, I guess. Yeah, that was a great knockout there, and we're gonna hope to see many more in your future there as you get in this Grand Prix. And before we wrap up here, just want to wish you the best of luck in the Grand Prix against Tofiq Musayev at Bellator 292, and wish you all the best. Thanks a lot, Alexander. Thank you so much. Thank you. See you. All right, thank you. Take care.